Hey guys, sorry for the long wait. Give me give me a second. I'm just finishing some stuff, and we're going to be ready. Just sharing the streaming. Um, mm. Yeah, so it's going to be something like creepy for tonight's streaming. So I already have an idea of what I want to do tonight. It's gonna be like a humanoid-looking creature. I was just following some recommendations that some people gave me about this streaming, and so I'm going to be doing something with well, it's going to have like this Giger Giger style, so it's going to be rather let's say creepy and organic, but also it's not going to be like a human face or anything like that. It's gonna be rather bizarre looking. Hey, ¿qué onda? ¿Qué onda, Jorge? ¿Cómo estás? Saludos hasta Ecuador. Hey, Slinky. So, for those of you who are wondering, the streaming is going to be like in both English and Spanish at the same time. Try to be like, well, I tried to translate some of the questions, not all of them, but at least the ones that I'm like showing, I don't know, a technique or showing like the way I do certain stuff. Those type of questions I do translate red, red velvet, but yeah, feel free to ask whatever you want in English or in Spanish. It's not a big issue. So for the creature, it's going to be something humanoid, but it's not going to be um, let's say like a human creature. It's more going to be like an alien-looking monster with some humanoid attributes. Your mic is very low. Give me a second. Yeah, I hope this is way better. I hope so. Denme un segundo. La idea es hacer algo un poquito creepy. Hice como una pequeña encuesta ayer en mi Instagram y la mayoría votó por algo creepy en lugar de algo como cartoony. El último streaming fue justamente algo como cartoon, fue el gato ninja que tenía en la portada del streaming, pero la idea es que hoy fuese algo diferente, entonces creo que estuvo mucho mejor que fuera algo creepy. Ya tengo una idea, no estoy siguiendo un concept como tal, solo tengo referencias de cosas que me interesan, al menos que quiero integrar a este personaje, como tengo imágenes de Alien y otras esculturas y pinturas de Giger. Um, what keyboard shortcuts do you use the most? Well, I do have my custom hotkeys. So the main um, keyboard shortcuts that I use, it's from 1 to 8. So each number has a different brush.
So that way I don't have to go to the brush menu to change each brush at a time. I just need to press one key, and that's as good as it can be, because I lose a lot of time if I go into the brush menu and I start searching for each brush. I mean, there's a shortcut for each brush, like a default hotkey, which, for example, if you want to use the inflate brush, you press B and then I and then N, and that's the way to load that brush. However, for the main brushes that I use, like standard, move, clay build-up, dem standard, move topological, and trim dynamic, I use the first 7 numbers, and 8 is the IMM primitives. So those are like the main 8 hotkeys that I use the most. Hey Eri, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Qué gusto verte aquí de nuevo en el streaming. Hey, Feraika, how are you doing? So I was actually thinking on the name of this like creature alien stuff that I'm going to do for tonight. At least the code name that I have for the moment, it's going to be like Bishop. So I was hoping to do some creature that had some like maybe the silhouette or some type of resemblance to a bishop, like the Catholic bishops. However, it's going to be like a creepy looking alien guy that looks like a bishop, at least in silhouette. La idea un poco es hacer algo que pareciera un... Bueno, el nombre que le había puesto, al menos por ahorita, a las referencias que guardé y así, fue Bishop, que sería como cardenal. Entonces va a tener como esa silueta, o al menos mi idea es que tenga como una silueta como de sacerdote o algo por el estilo. Realmente estoy improvisando, tengo como referencias de diferentes cosas como Alien y am, moluscos, calamares. Creo que es muy obvio la de la cabeza ahí, entonces quiero hacer algo diferente, por lo que no quiero quedarme como con el estereotipo de tener la cabeza en el centro del cuerpo y así. Sí, me va a tomar un poco de tiempo responder en el stream, en el chat, porque solo tengo una ventana, entonces tengo que estar haciendo el switch entre ZBrush y la ventana de chat. So, just gonna be saving this. Um, so yeah, streaming bishop number 1, and going to remesh by Dynamesh this, so I have enough resolution to start adding some details. I don't want to exceed like the poly count and have something really heavy. Something like this. It's perfect, I guess. 54,000, so it's not really that much, but it will give me enough resolution to start adding details. Ahorita lo que utilicé fue Sculptris, perdón, no, Remesh by Dynamesh, y ya con eso tengo suficiente resolución para empezar a agregar detalles. Lo que voy a hacer es, y esto es lo que me gusta mucho, tratar de seguir todos estos como errores y detalles de geometría que se ve como ruido. Voy a aprovecharlos para empezar a hacer como partes orgánicas y que salgan de forma natural. Se puede decir que es como aprovechar los errores que ya están en la geometría. En lugar de ponerme a suavizar todo por separado, simplemente los aprovecho.
So even though I don't have any concept art, I have a very rough idea of what I want to do. So at least I'm not entirely improvising. I do have a very rough idea of how it should look like. However, I'm not really like married to that idea. If I find something more interesting to do with this alien, then I'm gonna follow that path. It's not like I'm following any concept, so I'm pretty much free to do whatever I want with a sculpture. The only problem is the music. I haven't downloaded any music library, so and since it needs to be free to use, very hard to find some. Hey, saludos, Eri. Sí, no te preocupes. Se queda grabado en, en YouTube, entonces sin problemas. Y supongo que se podría hacer como la cara, pero no quiero ponerle un rostro como tal, al menos no de momento. Entonces iré como que tenga como protuberancias a los lados. Y quizás sí ponerle una boca. Solo tentativo. Realmente lo padre de esto es que si algo no me gusta, eventualmente lo puedo regresar a cambiar sin problemas. De hecho, esto podría ser más bien como ojos. No me desagrada esa idea tampoco. Pero voy a tener que ver más adelante eso. So this is like a pretty quick way of doing like concept art. I usually do something like this, then a very quick render either in Keyshot or V-Ray, and then some overpaint. And I want to have some silhouette that looks interesting at least. And I'm going to try to do this very quickly because I don't want to invest that much time right now in deciding what to do. I'm just going to improvise and see what this takes me. Estoy pensando es que igual y podría esto sacarlo un poco más. Y esto lo voy a empujar para atrás. Lo quiero hacer un poquito más gordo. Yo no me desagrada la idea de que todo esto sea como una circunferencia. Aunque sea como en diferentes layers. Es decir, no es redondo completamente, sino una primera mitad está en la parte de arriba y la segunda está como un poco más atrás y adelante y abajo.
Oh yeah, I forgot to say. Usually I do have some issues with the streaming on Facebook. So if you see that eventually the streaming stops all of a sudden without without me saying anything about the streaming, then pretty sure that it's because of Facebook. So usually I don't have any any issues on Twitch and YouTube. So feel free to watch the streaming there. And I want to make this a little bit more rounded. So I already have something more dynamic, and it looks well more like what I had in mind at the very beginning. I'm going to save this. Ya ahorita, pues más o menos va un poquito más definido. Digo, hay bastante que trabajar todavía, pero ya va tomando forma y se puede ver como cuál es la idea del personaje. Aún quiero integrar lo que mencionaba de que tenga como el codename de Bishop. So I do want to have these like very clean areas without any detail, and then some areas like this and these that are going to be like overloaded with wrinkles and stuff like that. So I have like different variations of details. Y todo esta área va a tener como mucho detalle. Lo que mencionaba es que voy a tratar de tener como un área de descanso donde esté muy cargado de detalles y donde no haya tanto detalle. Entonces esta sección, como podrán imaginar, va a tener bastante detalle. Y la de aquí al lado, ¿no? Esto parece una boca. I don't want to have like a face going on here. Just want to have this like very rough looking. Trato no de usar tanto smooth ahorita porque lo que quiero es aprovechar esos como errores. Y podría ponerle algunos tentáculos o como patas de araña saliendo de aquí. Eso podría ser una opción. So I'm just trying to figure out the way this guy or creature behaves. So I was thinking maybe having like some sort of mouth around here and some sort of like spider legs going on in here, or maybe tentacles. Tentacles is always an option.
I'm thinking that I might give him. I'm not sure if he's going to be like a biped creature or maybe a quadruped. Still need to figure out that stuff. However, I'm going to work a little bit more on the back. Realmente en esta parte solo estoy dejándome llevar por lo que va apareciendo dentro del modelo. No tengo nada definido, entonces tengo completa libertad de hacer lo que quiera con el modelo. Y quiero que tenga como una silueta súper exagerada. Entonces, algo así. ¿Qué onda, Salem? Am, es un, no sé, como criatura. Realmente solo quiero hacer algo creepy. Y por creepy, pues estoy haciendo como algo medio alien, pero quiero ponerle algunas cosas como medio creepy, como patas de araña o tentáculos, algo por el estilo que pueda integrar al personaje. Mm, y voy a hacer la prueba de cómo se vería esto como si fueran tentáculos. Lo padre de esto es que si no me gusta, simplemente puedo cambiarlo por otra cosa. Pero al menos para esta prueba voy a desactivar simetría y voy a usar Snake Hook para tener algo sin simetría, al menos de momento. Y los voy a hacer más delgados para que se vea justamente el orificio donde salen. Ya le invertí tiempo en hacer ese orificio, entonces no quiero que se pierda por completo. So I'm just trying to do like a very rough test of how this part looks with some type of tentacles. And I'm just going to duplicate the same mesh over to make the tentacles on the top. These are just like placeholders, like dummies, so there's no need to invest that much time on them. So it's just like a test, but not entirely convinced about the tentacles. Sí, no sé. Y justo la idea de esto es hacer la prueba y ver si me están gustando, pero de momento no. A menos que pusiera más aquí y aquí y aquí y aquí.
Entonces sí sería como algo bastante interesante. Igual le pongo un par más. Hey Novi, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Saludos hasta allá, Guayaquil. Hey Insanity. No sé exactamente qué es lo que es. Quería hacer algo creepy hoy, pero no tengo exactamente una idea de qué es. Tengo referencias de calamares, Giger, obviamente Cthulhu, cosas así, pero de Thing. Pero así que exactamente tenga una idea de qué estoy haciendo, no por el momento. Mm, I already invested too much time on these tentacles. So it's just like a very rough idea on how this might look like. I think I'm going to keep the tentacles for now. I mean, not these ones, but the idea of tentacles. Quería tener como una idea, bueno, quería hacer algo un poquito creepy y creo que los tentáculos ayudan en eso. Obviamente van a tener que ser un poquito más trabajados, pero es un poco la idea. De hecho, pongo como otra cresta aquí de la que salgan tentáculos y todo esto podría ser como una boca. Sí, justamente no vi Bizarro Style Aliens Pulpo Man. Es como un poco la idea. Un mixture de diferentes cosas. Hey Jefferson, not right now. I do have some reference. However, it's not like similar creatures. I mean, the pictures that I have as reference, they're like different octopus and squids, some paintings from Giger, from HR Giger. So I do have some reference. However, uh, when I'm looking for like reference for aliens, I try to look for like animals that look weird, but that they actually exist. That's what I think. There's like the best way of searching for reference. Instead of looking for aliens, you look for weird insects, weird mammals that look super different from what you might actually expect from, I don't know, from an insect or a mammal or whatever. Or maybe deformed animals. That's also super useful. A little creepy, but quite useful. So for this one, I do have plenty of reference of different squids. Like there are plenty of different types of squids. I had no idea there were so many. Um, Tengo que estar cambiando un poco a mano la música porque otra vez olvidé descargar.
Y esto va a ser como la boca, entonces va a parecer otra cosa, pero es también un poco la idea. Tener ese tipo de cosas no tan sutiles ayuda al diseño de cosas como aliens y así. Y voy a guardar esto como una nueva versión. Give me a second, I forgot to share the streaming on my Facebook. Yeah, currently I don't have enough resolution to start adding details. However, you can already tell like the main shapes of the creature and like the attributes. Like where I'm going to have a lot of detail is going to be in this area, and we're going to have like a rest zone right here and here. So it's not going to be like entirely filled with details everywhere, but it's gonna be quite interesting to work on this one. So I'm going to hide the tentacles for now. Tenía tiempo que no hacía como una criatura así, simplemente dejándome llevar. Y es que justamente hice como una votación en Instagram para saber cómo qué podría hacer de streaming hoy. Y la opción era algo creepy o algo cartoon. Y me alegra que haya sido la mayoría la que votó por algo creepy, porque justamente me di cuenta que tenía ganas de hacer algo creepy de hace tiempo. El último streaming fue algo cartoon, que fue el gato ninja. Entonces, para variar está excelente que haya sido algo creepy. Oh, Lau. Now for the, I'm not going to do the legs probably. I'm just gonna be sticking with the pelvis, and that's gonna be it. I was thinking on maybe, I mean, at the end of the sculpture, adding like a baby in his arms, like he's like taking care of a baby, like a human baby. It's gonna be a little rather creepy, hopefully. Digo, la idea es que al final tenga como un bebé en las manos. Entonces, voy a ver hasta dónde puedo llevar esto.
Igual y no le hago los brazos tan largos y pueden ser como brazos muy cortos. Podría ser una muy buena opción. Oh, los tentáculos eran una opción y voy a hacer la otra opción que tenía en mente, que eran unas como patas de araña. Es una forma muy rápida de hacer como patas de araña, pero se entiende y aparte es solo para tener una idea de si me gusta la la anatomía de la criatura con ese tipo de apéndices. Y serían estos así y estos así. Y otra copia aquí abajo. Esto empieza a parecer como un 100 pies en cierta forma. Los de arriba parecen antenas, esos no me gustan. Pero los de abajo sí me gustan. Podría acomodar estos. Igual y ponerlos aquí. Es que es esta opción o los tentáculos. Sí, porque la combinación de los dos ya es mucho. Creo que van a ser como patas de araña, creo que son más creepy que los tentáculos. No sé qué opinan ustedes. Una popó creepy. Esto puede ser como una popó creepy. Ya tiene como un poco la forma de eso. Yo voy a quitarle estos detalles. Patas de araña, sí. Creo que definitivamente me gusta más como pata de araña. La gente tiene más aversión a las arañas que a los pulpos. Arañas con popó. De esta forma esto parece una flor. Y no sé en qué momento le puse estas cositas aquí, pero pues se las voy a quitar de una vez. Hecho estos de atrás. Voy a guardar esta versión. Y
Estas cosas de aquí atrás las podría sacar aún más. I mean, I really like the idea, but I don't want to overplay with this. I think it's too much. But I can have those fridges right here. Actually, I want to try something different I haven't done before. So I'm going to duplicate the mesh and reuse it. Estaba pensando qué hacer para las piernas. Y lo que voy a hacer es, voy a duplicar el mesh y ver si puedo reutilizarlo de otra forma. Lo que ya tengo hecho. Algo así. A menos que seas Lovecraft. Sí, ya están patentadas por él. Voy a quitar estos. It's already looking like a snail thingy, so I might keep it. I'm not entirely sure. It's an option. But so far, I'm not going to focus on the legs. I'm gonna keep working on this. I'm going to hide this part for now on. So right now, this one it's looking like some sort of flower, to be honest. But it's rather interesting to have these shapes going on here. So yeah, I think it actually can work. So it's a good option. I'm going to start adding details on the back because currently it's completely empty. Y creo que la parte de atrás no embona. Voy a renovar un poco de esto. Y voy a hacer esto un poquito más grueso. Something like this. Right now they are supposed to be different meshes, so it's pretty easy to rotate and find a new position for them. So it's just playing around with the shapes of the arms.
Y creo que por ahorita voy a dejar esto aquí en lo que pienso cómo hacer estas partes. Voy a guardar esta versión. Y voy a hacer Remesh by Dynamesh. Voy a trabajar las manos por separado. So for the hands, I'm going to be using the old ZSheres. It's a pretty easy way of doing hands. Plus, it's pretty useful. And they're pretty cool. So I'm gonna be lazy and just adding 2 fingers. Well, 2 on the front and 1 on the back. Basically because I don't want to invest that much time on doing fingers. It looks rather simple, but that's okay. I'm not really going to focus the entire time on this. And maybe one more. Now I'm going to use adaptive skin and make it 0 for the Dynamesh resolution. Hey Rash, thanks. Welcome to the streaming. Y lo bueno de ZSheres es que al final, una vez que tienes el mesh terminado, te respeta los ZSheres y las convierte en polygroups. Voy a poner density 3. Nada más voy a quitar, creo que esta la voy a mover un poco más adelante. Algo así. Y ese es el que le hago Make Polymesh 3D. Y entonces ya puedo esculpir sobre esta. No, this one. Then close holes. And then I'm using just the move brush to work a little bit more on the shapes without any new subdivision or any more polygons. This is as good as it goes because at the end what I'm going to do is use Dynamesh to merge the body with the hands, the body I already have. And this is the cool thing about Z-spheres, that you can create the polygroups and you can isolate certain parts of the mesh. Y creo que con esto es suficiente. Me voy al mesh original.
pata de cabeza. Subtool, insert, and new hands. Y es cosa nada más de rotarlo. Y ponerle posición. I mean, it's not going to be perfect, but I think it works for now. And it's almost in position. I'm going to use the inflate brush for the tip of the mesh. And I'm going to fix this. It's supposed to be like the forgot the name of it. Between the hands and the arms. Y ya con esto simplemente le hago un merge. Ajusta un poco el tamaño. Y le hago un remesh by Dynamesh. And I'm going to bend a little bit of the fingers so it's not completely straight. And that's it. So it's pretty much a base mesh for the hands. It's like doing your own base mesh. Y ya con esto, lo único que tengo que hacer es ponerlo en posición y hacer remesh by Dynamesh. Nada más quiero rotar un poco más esto. Y ya con esto. Antes Mirror and Weld para que se repitan los dos lados. And I might do a new version for this. I usually save before doing like any big changes to the geometry. So this is number 2, and after this, saving version number 3, merge down. Todo esto son como diferentes UIs que he estado, bueno, más bien un custom UI que fabriqué. Pero todos los botones los pueden encontrar en la versión de Tool. Casi todo lo que tengo en Tool lo tengo aquí arriba. And I think he looks way too strong. So I might do a little bit more slim arms. Y ahora sí, este remesh by Dynamesh. Chiste tener un poquito más de resolución que antes. Igual no tanta con esta. Y ya para empezar a agregar detalles puedo usar Sculptris Pro,
que nunca utilizo, siempre se me olvida utilizar Sculptris Pro. Entonces puedo empezar a usar Dem Standard para agregar detalles. Algo así. Y por ejemplo tengo estos tipos de detalles aquí. Usar Dynamesh. Digo Sculptris Pro para eliminar eso. De todas formas no tiene nada importante ahí. Y estas pueden ser diferentes versiones, como diferentes plates del cuerpo. Y por estas líneas para ir marcando lo que va a ser como un poquito más soft tissue. So it's going to be like a mixture between soft tissue and organic hard surface. Pretty much like an insect. But right now, I haven't added any subdivision levels besides the remesh by Dynamesh. I'm going to keep those poly count the same, that poly count, until I start adding details. But first I'm going to do a remesh by Dynamesh. I mean, a zero measure. Do you have better topology? And I don't want to invest that much time in doing details, especially because I haven't done any remesh, any zero measure, I mean. But I want to have enough resolution to start like adding the main shapes of the creature. And you can tell when I'm adding details and when I'm not, because the brush changes to a purple. That means I'm having Sculptris Pro on. So that's the difference between sculpting without Sculptris Pro and with Sculptris Pro. Instead of that red circle, you'll have a purple one. Y esta va a ser básicamente una guía para cuando agregue más polígonos y después de hacer el Zero Measure, sepa en dónde voy a agregar más detalles y dónde no. So you have plenty of places where to add details around the entire body. So right now I'm just trying to avoid certain areas like, for example, these and the shoulder plates and the thorax, because I want to do different areas with different levels of detail.
I'm going to do pretty much the same for this. I don't actually use that often, Sculptris Pro, but I really should use it a lot more, especially when I'm doing just sculptures as for concept art. Really used to doing like the Dynamesh stuff. Y lo bueno de tener como diferentes niveles de resolución es que, por ejemplo, aquí no le he agregado nada de polígonos, pero realmente no importa porque en donde sí necesito polígonos sí los he agregado. Like for example right here, I'm starting to add some polygons just to make this wrinkle right here. No, I haven't done any like very long streaming like I used to. I think the longest that I have done lately it's been like 2 hours, maybe 3. Yeah, 3 hours, exaggerating time. I haven't done any more like crazy streamings of a lot of hours. Maybe one day I could give it a try to doing like a very long streaming, like the one Tomas did. I think it was, I don't know, like 10 hours, something like that. That's crazy. Voy a guardar esta versión. Y de nuevo Sculptris para empezar a agregar detalles. La verdad es que es una muy buena opción. Aunque esa parte es un poquito más hard surface, tampoco quiero que sea como hard surface de metal, sino un poquito más orgánico. So you can already tell that I'm already investing a lot of time on adding details. And I want to see how it looks with the spider legs. Yeah, it still looks creepy. Give me a second. I think I already played that one.
just playing with the volume. Again, it's pretty much the same as the chest. It's going to be hard surface, however, not really hard surface. Just going to be like, yeah, a little bit more hard surface than the rest of the body, but it's still going to be organic. And maybe I can actually replicate this type of stuff that I have going on the head or on the shoulder blades. Something like this. And I'm going to start working on the arms to have something a little bit more defined. It's already starting to look like an alien insect. However, I don't want to have these insect attributes that much defining the shape of the character. Still want to have the human aspect of it, so it could actually retain the creepy factor. And give me a second, guys. I'm going to be back. I'll be back in a couple of seconds. Give me a second to right there.
Apparently, the streaming stopped on Facebook, which is not really any news. Usually, Facebook does the same stuff over and over again on my streamings. But we are still streaming on Twitch and YouTube. So, going to start defining a little bit more the shape of the arms. Then I'm going to jump in and define the spider legs, do a quick pose, and maybe see if I can actually finish the baby that I had in mind to to integrate to the sculpture. So far, I haven't done any zero measure, although probably I should. Maybe a little bit further into the streaming, I'll do the zero measure, but for now, I'm just keeping the same Sculptris technique. Yeah, I'm not entirely sure about the arms. Do you have the human arms? Just want to try something different for this. I'm gonna save this and do a new version of the arms. Something like this, like a mantis. I know I already invested a lot of time doing the hands, but if they don't work, well, that's it. Um, yeah, I'm actually thinking that this could be like a mixture between like a hydralisk. That's the name of them, isn't it? Like the ones from StarCraft. And an alien looking creature. I mean, already do use this. A lot of people like creating creatures like this, so I don't know. Although I really like the shape of the arms like that. I think I've seen way too many aliens that look like the ones from StarCraft. Maybe switching, doing a more interesting pose with the arms will help. Mm, Or I do have an idea. This could actually be the legs. Like all of these could actually be the legs. Yeah, I think I'm really liking that idea. I mean, right now it's all in my head for the moment, but what I have in mind, I think it works with the design. Entonces voy a cambiar completamente el diseño. Realmente me está gustando, pero siento que se veía muy común. Como muchos otros aliens y monstruos que encuentras en ArtStation. Mm,
Esto está demasiado delgado. Igual voy a hacer un inflate. Y esto puede ser la cola. Pero no lo voy a hacer una cola como la del Hydrolisk. De hecho va a ser al revés. Algo así. So this is pretty much like the idea. I mean, right now those arms are pretty weak for the entire weight of the creature. However, as far as for the idea, I think it might actually work. Like a shrimp. Something like this. I'm going to need some bigger arm legs. Entonces, como estoy cambiando todo, voy a tener que cambiar las proporciones también. Y I'm not totally sure about the hands. I'm going to try something different again. De nuevo voy a hacer como otra versión. Y quiero probar algo que se me acaba de ocurrir. Duplicar. Algo así. Sí, delete hidden, close holes. Y vamos a ver. Yeah, I think this is really creepy. And I'm going to keep those like humanoid hands. I think they really help to the creepy factor. Well, pretty sure there isn't any kind of bishop like this. So the idea, the idea was at the very beginning I wanted to do something like that looked like a bishop, at least for the hat and all that, like the entire attire that have those Catholic bishops. But yeah, at the end I decided to go with the flow of the design of the creature, and I really dig this like shape of the head that I'm keeping. So the name Bishop, not it doesn't work anymore. I might have to think a new name for this guy. And
have to rotate this. And I'm going to start adding details on this part. Entonces simplemente voy a aprovechar todo este ruido que ya tengo en esta parte para empezar a agregar detalles. No me quiero preocupar tanto por agregar todo con muchísimo detalle. Y la cola podría ser... La idea es que sea como un poquito como camarón. Something like this, and might start adding those like skin folds. Quiero ponerle un aguijón de algún tipo. Solo no estoy muy seguro cómo. I mean, I already know what this looks like, but de nuevo voy a intentar robarme piezas de lo que ya hice y duplicarlas aquí. Puede ser como un... Esto puede ser como una tercera... No, como una quinta mano, pero que sea más como un set de patas. So something like this. You know, like a millipede, but on his tail only. Yeah, millipedes are creepy, so I think this works for tonight's team. Con estos cuantos nada más, no necesito ponerle tantos. Y voy a hacer un autogroup. Mirror and weld. Un set más de patas. So, I think I'm going to add a little bit more details and then I'm going to call the streaming off. I think this is already looking promising, but I'm not going to be finishing the streaming tonight. At least not the entire creature, because I require to have a lot of details and I don't have like all evening to finish the entire creature. But so far it's looking rather creepy, so that was the idea of the streaming. Just need to find a new name for the creature. Y creo que solo voy a acomodar unos cuantos assets y agregaré unos detalles con Sculptris.
Y lo llamaré... Pues por ahora... Creo que no tiene nombre. Pensaba ponerle algo así como... 5 pies o algo así, pero es un muy mal nombre. Voy a tener que pensar un nombre para esta criatura. Debería utilizar un poquito más Sculptris Pro. La verdad es que integrarlo al workflow es super easy, super fácil. Sí, creo que no necesito meterle tanto detalle aquí atrás. Igual y estas patas las junto un poquito más. Y creo que voy a dejar el streaming aquí. Creo que es la base para empezar a esculpir algo más definido después. Ya con esto podré sacar un render y hacer como un concept bastante rápido. Pero por ahora lo dejaré así. Yeah, so I think I'm going to finish the streaming right here. Yeah, thanks to everyone who came by to the streaming to see this weird. I have no idea what it is. It's like a mixture between like an ape and a millipede and some weird alien-looking stuff. So probably I should start thinking about a name to give this guy, but that currently important right now. Thanks to everyone who came by to the streaming, and see you next Thursday. And yeah, you can find me on social media down here. You can find my art station, Instagram, Facebook. And yeah, have a good night, everyone. Oops, going crazy. Yeah, there you go. Pues sí, gracias a todos los que estuvieron aquí en el streaming. Lo dejaré así. Y pues sí. En la parte de abajo pueden ver como mi social media, mi art station, Instagram. Y nos vemos el próximo jueves. Yo estaré terminando este proyecto más adelante. Yo creo que un fin de semana le daré para hacer ZBrush. No le haré topología, porque supone que es un concept, será bastante rápido, pero pues al menos ya la base del personaje ya está. Have a good morning, Kumar.
So thanks again to everyone who came to the streaming. The idea was to do something creepy tonight. So I think so far it looks creepy. So yeah, have a good night everyone. Nos vemos.